обязательно. Гриша Ковтун сказал, призовут, пойду. Зорин толкнул про Орду, про Византию, про Ленина, Гиркина и историческую правоту. Егор говорит, всех перевешать их там на охотном ряду, гореть им в аду. Лунин уехал через Алмату, вывел через крипту. Жека молчит, сам-то он очень речист, а тут с ответа соскочил. Кира страдает, слезоточит, ей противны тихие москвичи. Локтев погиб, Мельников взял госзаказ, производит значки. Надя спросила, а лично ее эта тема касается боком каким? Я разумный полуфабрикат, мы священный мясокомбинат. Душу вынули, планов ноль. Душу вынули, планов ноль. Я разумный полуфабрикат, мы священный мясокомбинат. Душу вынули, планов ноль. Душу вынули, планов 2580 можешь просто забивать. Нет. Пароль 2580. Просто пальцем делаешь, он тебе пальцем, это он тебе даст номера. Прикольно, что High Hopes после этого пришло. Там щука. Я злился, блядь. Девчата, вы что, после секса сидите курите? Нет. Нет? Если чё, Вы не видел. курите? Ну ладно, извиняюсь. Хотел сигарету попросить. Чпокаются там, голые сидят все русские, блин. Что-то израильтян не вижу в одной кровати лежат голыми. Вот реально. Вау. У израильтян, говорю, столько геев, и я их не вижу лежащими голыми, блин, вместе. Не, ну просто я русский, говорю, что до хера их. Неважно, ты лежи, что ты стоишь? А? Нет, здесь-то что ты успеешь увидеть, они же соберились. Ага. Если в эфир выводить, вон туда смотри.
еще раз. Израиль. О, Скажи. Америка сила, нахуй. Слышь, Пытаюсь понять, я братух, слышу, не услышу. хочешь увидеть Валерчика? О, здорово, как оно? Говорю, хочешь Валерчика увидеть, братан? Покажи, Валерчика, давай. Опа, Да не надо, не лей ему самогон, ебать, он и так пьяный, нахуй. нормально. Это мой Кен, братан, вот смотри, я его глажу, понял, он меня любит. Сколько ему? Он у тебя давно или ты его сейчас поймал? Сейчас поймал? Да только споймали, ебать. Да не лей самогон, да я въебу его лучше, блядь. Не надо. Ну, только вы его отпустите. Что вы с ним собирались делать? Да нахуй ты, Саня, не надо в натуре самогон лить. это. Пиздец, ебать, издевается, сука, над Валерчиком. Он и так пьяный, нахуй. Валеру не трогай там, алло. Валерчик, смотри, его покрутило, ебать. Слышь, родной, мы хотим его набухать, чтобы он рассказал, других позвал. Блядь, я бы вас набухал бы, чтобы только отпустили, блин. Давайте я вам водяры пришлю. Ну, Отпустите, блин, это, чувака. Отпустим мы его, нам водяра не... Братан, с У Израиля, него короче. Слышишь? у него мозгов больше, чем у всей России вместе взятой. У него же в каждом этом... 100%, ебать, У него согласен с нету тобой. головы. Была бы голова, он бы не поймал. 100%, нахуй. У него, блин, Не, охтоподийных азов, блядь, филе. у них там, у них в этих, в тестиклсах есть нервные связки, мозги. Не, чтобы там ты всякие. понимал, короче, как говорят именно, ну, здесь, по месту. Не лей пиво ему, ну, сука, он и так пьяный, нахуя, ебать. Он ему пиво льет, ебать, Да прикинь. не лей ему пиво, вот тут не мучай Ну, Валеру. он и так пьяный, нахуй. Ну, Валера пьяный и так, ебать, нихуево. Видите, блин, издеваются над октопусом. А где вы его там поймали? Вы на какой речке или что это? На море? Мы, братан, тут на 3 морях находимся, ебать. На В трёх? Греции мы, в Греции. А, в Греции? Да. А, я Греции. понял тебя. В Каранфийском заливе, понял, тут у нас клюют такие, блядь, Валеры, нахуй. Валеры. Валеры, там, Васили, блядь, понял. Да ну он хочет въебать, нахуй, я вижу. Не надо его ковырять, ты заебал. Не трожь Валеру, ебать. Пусть он себе, блядь, веселится тут со мной. Он со мной сидит вот рядом. Тут ты, блядь, издеваешься, нахуй. Ой, все, я не могу А ты, братуха, на стриме? Стрим ведешь или как? Да, я стрим веду, да. У меня называется Ну, он смотри, он, блядь, будет. у меня, знаешь, как передача называется? Разговоры о ватном. Нихуя себе. Давай что-нибудь о осьминоге расскажем. Ну, давай мы тебе расскажем за этот, нахуй, Записывай. за этих, блядь. Давайте, что вы там Красавец. изучили? Смотри, какой он красавец. Ты посмотри на него, смотри, Валера, какой Слушай, он, блядь. он явно, короче, бухой уже сидит там. Это точно. Смотри, ты его, сука, полил самогон, он побелел, ебать. Не, ну блин, Прикинь, отпустите сука, обратно как в воду. самогон Чё вы влияет. это? Серьезно, блин, самогон Да это химия. отпустим, братан, отпустим. Отпускайте Блядь, щас отпустим, подожди, да. Не, был бы он килограмма 1,5, мы его забрали. Ну, это Валера, он еще маленький. Подрастет. Да. Пусть он там побродит еще, походит. Каранфийский залив потопчет, сука, чуть-чуть, ебать. Понятно с вами, короче. Опять узбек. А, нет, из Израиль. Как обычно. Узбеки спят, ребят. Кто есть русский, заходите. Это просто узбеки спят, понимаете. Поэтому будьте тут. Все, пока. Здорово. Как оно? Приветствую, приветствую. Откуда будешь? С какого Лучше города? всех, как у вас? Ну, у нас тоже ничего. Спасибо. Из какого города будешь? Ты вряд ли знаешь название города. Крайний север, Южная Якутия. Ну, Якутию Максимум, я ты что знаю. можешь знать, это Город сам не... Ну, Якутию я, естественно, знаю. Южную Якутию, наверное, не знаю. И как там жизнь? охуительно, не жалуюсь. Заебись. Вон, видишь, работаем на природе, свежий воздух. А что работаешь в алмазной? В чем? Не, уголь добываем. Сейчас я карьеры покажу так, издалека. Сейчас. Вон там, видишь, вдалеке, насыпи. Это все карьер. Ну, плохо видно, но вижу. Прикольно. А можно спросить вопрос? Сколько
по зарплатам, что выходит там у вас у шахтеров? Ну, $1002. Где-то так. 2,5. Хватает на жизнь? Да, блять, выше крыши. Ну, а у вас Куда же должны продукты дороже стоить, чем в среднем по России, нет? Ну, они чуть подороже, но у нас и зарплаты побольше, Не настолько чем средние по побольше. России. Я по России не знаю, какая средняя зарплата, но у нас, ну, 200, 250, 150 некоторые получают. Ну, 150 нормально, в принципе, хватает. $150, ты говоришь, хватает? Или что? 150 тысяч рублей. А, Это 150 тысяч рублей. получается $1500. Ну, 1500. на хорошую японскую машину можно за 2 года заработать. Мгм. На хорошую. А Не на говно какое-то, а хорошую, свежую. машины, естественно, вы из Владивостока таскаете, да? Конечно, я сам оттуда частенько езжу. Ну, не то, что с Владивостока, заказываем в Японии на аукционе. И во Владик они приходят. Ага. А есть какие-то, ну, таможня берет что-то за это? Какие Конечно, обязательно. сколько процентов? Конечно. Таможня самое дорогое. Машина стоит $3000, таможенный сбор $9000. 9 тысяч долларов сбор с 3000 машина. Так, 9 тысяч конечно. долларов собирают, налог, 3000 стоит долларов машина. Ну, 3000 это охуенная машина стоит. А Машина выходит 12 штук такие, баксов вместо 3000 долларов. конечно. Неважно, на аукционе с Владивостока, он говорит, покупают. С Ну, Японии а в во Израиле, Владивосток. думаю, что? Не, ну у нас, Что ли? естественно, ну смотри, чтобы, смотри, такие налоги могут быть только на какую-нибудь там коллекционную машину, что-нибудь такое там, или Не, родной, супер-пупер. вот смотри. У Во-первых, нас стабильные налоги, как бы, то есть там есть налоговая система, а естественно, что же все стабильные помогается. налоги? Налоги не пляшут от того, что кому-то захотелось. Вот смотри, возьмем государство Израиль. Машины японские есть с названиями, с японскими, но машины говно полное. То, что делают японцы для себя, они на весь мир не выпускают. Это первое. Второе, вот Subaru у вас сколько стоит? Вот взять новую 24 года, грубо говоря. Она у вас будет стоить тысяч, наверное, по 30 тысяч долларов в Сейчас, районе этого. подожди. Сейчас Subaru. Давай, сейчас, секунду. Вот ты просто Да проверяй. любой Субарик, возьми Субарик любой. Давай, сейчас. Форика возьми, Форестер. Subaru Forester, 24 год. Subaru. Сколько он тебе обойдется? Сейчас, секунду. Ну, в районе 30. Ну смотри, давай возьмем новую. Вот 24-ю начинается с 209 тысяч шекелей. Это 209. Ну, смотри, дели. 60 тысяч долларов. 60 тысяч долларов. Вот представляешь, да, цена. У нас Subaru 24 года вместе с растаможкой вышла, грубо говоря, новая 2 миллиона с нулевым пробегом. 2 миллиона делим на 100. Что получается? 20 тысяч долларов. Ну, вот как-то так. В оригинале она Второй сколько момент. стоит в Японии? А в Японии ты ее берешь где-то, если новую, даже с магазина, 10, от 8 до 12, смотря какая комплектация. Это первое. А второе, те комплектации, которые в Японии, в Израиле вы таких близко не найдете. Ну, как Не, бы ну я точно знаю. это естественно. У нас в основном из Турции идут, шли раньше машины, пока что Так, сейчас... дело даже не в том, что в Турции. Япония, она на внутренний рынок выпускает совершенно другие машины, Ну, совершенно естественно, другого это качества. понятное дело. Японцы, они педанты во всем. А в каком городе живешь в Израиле, если не секрет? В Израиле я недалеко от Эйлата живу. Знаешь город Эйлат? Блин, связь плохая. Алло, алло. Пропал. Чего? Бомба. Ну да, это естественная условие. Разделив на зарплату.
Hello. Ah, يسرائيلي. ما أنا رخصلي. No, О, что-то со звуком теперь, да? Ни хрена не Алло, слышно. алло, сейчас слышно меня? Алло. Да-да-да, я выключил все звук. О, Так, вот, смотри, это, вот да, хорошо, что ты можно пообщаться. вернулся. Хорошо, что ты вернулся. Давай, вот такую я тебе тему закидываю. Если мы посчитаем не твою зарплату, не то, что ты, за сколько ты успеваешь этот RAV6 за 10 тысяч долларов выкупить, ты сможешь его выкупить, а мы берем горничную в Британии, в России, в Израиле, где еще? Британия, Россия и Израиль. На первом месте Так. первой выкупит этот RAV4 британка, Мгм. неважно сколько он стоит, в Британии он дешевле стоит, чем в Израиле. Вторым выкупит горничная в Израиле за сколько лет? За 3 года живя на съемном Мгм. жилье, она за 3 года спокойно покупает эту А почему машину. она живет на съемном жилье, не объяснишь? Подожди, В ты России задал вопрос. горничная, секунду, в России горничная с нулем в жизни на свою Как с нулем в зарплату, жизни? ну, то есть то же Как с нулем в состояние. жизни? И в Британии она снимает Подожди, квартиру, и здесь как она снимает, и в можно жить с России она нулем? снимает Вы что, квартиру. бухаете там? Погоди, вы что там бухаете, что у вас ноль в жизни? Объясни. Как может этот человек, блядь, с нулем в жизни быть? Вот Еще объясни ко раз, мне, я пожалуйста, тебе и без даю машину. математическое объяснение твоей ситуации. Для того, чтобы твоей Нет, горничной в ты мне твоей не дал стране, объяснения. Вот я смотри, ты мне тебе, говоришь, если ты ты мне не говоришь, у будешь вас горничная, ебальник свой подожди. закрывать, то ты пойдешь нахуй прямо вот сейчас. Тык, и пошел нахуй. Когда их стереотипы ломаются, естественно. И на локоть. Да, горничная в России сколько будет зарабатывать? 150 долларов? $800, грубо говоря. Ну, блин. Они, опять же таки, они такие наивные вот с этой херней своей. У меня там... Конфьюри видел? А, ты видела, да? Конфьюри ты видела, да? Конфьюри. Второй только трейлер вышел. Видела трейлер? Miami, rok 1985. Наташа,
Сокращай ответы. Ты раскладываешь ответы. Кун Фьюри. Ну так я контент делаю. Да. Ну, посмотри. In a city overrun with crime, in a time ruled by chaos, the world's #1 rock band is also the world's greatest crime-fighting team. They are the Thunder Cops. Barbariana, Tricerica, Dynamite, Hackerman, and Kung Fury. What are you gonna do, Kung Fury? My job. Well, shit, Kung Fury. They're on a mission to clean up the streets. But when the worst criminal of all time unleashes an army of darkness on Miami, it's time for the Thunder Cops to take down the Kung Fury. Fuck you! And send Adolf Hitler to Adolf Hitler. Sieg fail. Strap in. Gear up. Hang on for the ultimate action epic thrill ride. Kung Fury, the movie. Well, I've had it up to here with you damn Thunder Cops. All this Nazi fighting is a waste of my goddamn time. Lucky for you, the President of the United States, he disagrees. So, it's giving your task force a new leader. Fassbender is Colt Magnum, the best goddamn FBI agent in the world. Fury, meet your new partner. I hear you're the best Miami's got. Well, that means dick all to me. You want to catch Nazis? Then you follow my code. We follow the police manual. I play by 2 rules. Rule 1. In this fucked up zoo of life, there are too many lions trying to eat the innocent monkeys. So when a lion gets loose, I eat that goddamn lion. I eat its ears, nose, testicles, the whole kit and caboodle. Then the other lions realize that's pretty fucked up, and they stay in their stupid cages. I eat lions every goddamn day. If you're not prepared to do the same, then you hang up that hat, walk out that door, and you never come back. Catch my drift, compadre? I'm not your goddamn compadre, fuckstache. I don't give a shit what you are. You want to make a justice omelet? Let's crack some trim eggs. You never told us your second rule. Rule 2. Stay out of my way. One's a no-bullshit renegade FBI agent. The other is a no-bullshit renegade cop. They may not see eye to eye, but when push comes to shove, they have each other's back. I think it's time we stop using rule number 2. I don't want you to stay out of my way.
want you to stay in my way. You're like a goddamn brother to me, Fury. You're the best damn cop I've ever seen. Nothing will ever tear us apart. But when a mysterious threat cuts Colt Magnum out of the picture, Taekwondo. Kung Fury makes it his mission to find the killer and make them pay. Kung Fury, the movie. That was when Kung Fury quit the Thunder Cops for good. The Thunder Cops are stupid. Teamwork is bullshit. From now on, I work alone. Kung Fury, Ray Porter, CRJ5, Miami News. Sorry, babe. I don't do autographs. Tonight's top story. Crime rates are going through the roof, and Kung Fury's doing nothing to stop it. How does it feel? I talked about my feelings once. Got a damn good cop killed. I found this at a crime scene today. Son of a bitch. But it turns out, Adolf Hitler is still alive. How the hell is he still alive? I threw that son of a bitch into a volcano. We have assembled the most deadly villains from across time to aid with our attack. Now he's taking over America. Arnold Schwarzenegger is the President of the United States. Must be after our deadliest weapon, the Patriot. Time to take out the trash. I know a shortcut using my second greatest invention, the internet. Now, only Kung Fury and the Thunder Cops can help the president stop Hitler before he unleashes his most diabolical weapon ever. Holy shit, gunshocks. You and me, Taekwondo. This ends now. There's just one thing he didn't count on. I thought you were dead. No. But I was your partner. It was all a cover. I joined the Nazis and became Taekwondo. I was a bad guy the whole time. Good. Because I secretly wish you were a bad guy anyway, because you're such a shitty partner and friend. Good, because that really nice heartfelt card I got you for your birthday was actually for somebody else. I didn't even know it was your birthday. I don't even remember what birthday card you're talking about because I probably threw it away without looking at it because I don't care. It was on your desk for 6 months. Not that I noticed. That was another card that happened to be the same card, but from somebody else way cooler. Nobody cool ever gave you a card for anything, because you're a piece of shit cop. Oh, just fucking get him, will you? We're all waiting. Now, Kung Fury is traveling across time and space to reunite the Thunder Cops. Call in the Thunder Cops. Right away, Kung Fury. For their biggest mission yet. I'm here to kick some Nazi ass and to smoke some cigars. Thunder Cops! Time to take down this asshole. From the creators of the smash hit Kung Fury comes the greatest movie of all time. The Nazis stole Thor's hammer. They destroyed my village. We can't let them get away with this.
David Sandberg, Michael Fassbender, Arnold Schwarzenegger, Alexandra Shipp, German Tacone, Eileen Young, Leopard Nilsson, Dynamite, Tricerica, and David Hasselhoff as Hawk 9000. We need to save those damn pups. I'm on it. Prepare for an all-out, balls to the wall, clusterfuck of intense action awesomeness. Kung Fury, the movie. Well, well, well. Jack, welcome. Make yourself comfortable. You're going to be here for quite some. С другой стороны. Ну да, типа я тоже предполагаю, что это так. Потому что продакшн, блин, слишком такой. Да. Типа кто-то будет такой, блядь, сейчас фильм будет. Ну, А те, кто видели первый Kung Fury, понимают, что 17 минут такой хуйни сделать, это, блин, не... Я думаю, что это они сделали именно в стиле всех премьер, всех трейлеров. Да. Типа, И весь весь фильм, этот и ты салон. ждешь. Это такое любви шикарно. Не, он красавчик, блин, он, конечно, гений. Я хочу пойти, блин, сделать фильм. Но это, во-первых, а во-вторых, это очень круто. Я не понимаю, каким образом еще ни один из главных актеров в Голливуде по именно комедиям такого образа, потому что... Не, это будет полный фильм. Полный фильм будет. Потому что он же сразу говорил, что они уже собирают, ну, типа после того, как он увидел, что на YouTube все это вскочило, он пошел на Kickstarter собирать деньги на следующий. И он, ну, на Kickstarter он обещал полнометражный фильм. Он не обещал короткометражку. И они работают над этим фильмом с 2018 года. Ну, а что ты думаешь, там
Только вот в этом трейлере там работы на... Если один человек будет сидеть делать, там работы на 50 лет. Только в трейлере. Это. Ну, не 50 лет, но лет 10 там нужно сидеть одному человеку, чтобы все это сделать. Ладно, блин. Сегодняшними технологиями 2-3 года. Все, 2-3 года. Но это только для трейлера. Это еще съемки, там все, это бесконечно, что может добавлять. Я не закончил школу, влом было вставать к 8. Мама сказала, когда надо, разбужу, поспи. Я спал и видел, как я рву грелку на куски, пока другим учителя капали на мозги. Я набирался ума днем и ночью, пялись телек, тягал металл, глотал метан, мама давала денег. Расслабить сухо на глазах, и я глазам не верил, пока других преподы прессовали в универе. Я не читал книжек, без них и так ума палата. Не знаю языков, но знаю, мой язык богатый. Мама сказала, все, подъем, греби деньги лопатой, и пристроила меня куда-то депутатом. От колыбели до могилы мы хмурые, как небо над тагилом. Куда ни глянь, абсурд, ты дебилы. Обстановка неплоха. От колыбели до могилы мы хмурые, как небо над тагилом. Куда ни глянь, абсурд, ты дебилы. Обстановка неплоха. Чё ты как чмо? Чё ты как черт? Чё ты не патриот? Ты чё, волчонок? Ты дохуя умный. Слышишь, ты чё нах? Ты же крещеный. Ну ты ж не копченый. Ну вот и все нах. Хочешь быть порабощенным? Слышь, я тебе повторяю еще раз. Чё ты как чмо? Чё ты как черт? Чё ты не патриот? Ты чё, волчонок? Ты дохуя умный. Ты дохуя умный. Ты чё? Ну ты ж не копченый. Ну ты ж не копченый. Ну вот и все нах. Хочешь быть порабощенным? Слышь, я тебе повторяю еще раз. Неплохих дорог. Нашим заклятым врагам понадавать по щекам. Всем они строят козни. America, America. That can burst. You have a pinky toe. When was the last time you made good use of that? Oh, you'd be surprised. Natural selection is not completely random. And all these stages, one by one, they step by step, they incrementally improve. And every improvement is the new starting place for the variations at that generation. And they come about not through any design process, not through any deliberate design. Natural selection is the blind watchmaker. This is Star Talk. Neil deGrasse Tyson here, your personal astrophysicist. And today, I'm in conversation with the one, the only, Richard Dawkins. Richard, welcome back to my office. Thank you very much. This is like your fourth time here or something. I've lost count. Something like something that. Like always, that. Always a pleasure, Neil. Oh, welcome. I mean, we have a lot of catching up to do, I think. So recently, or at least this year, we lost Daniel Dennett, philosopher Daniel Dennett. I recently learned, I didn't read all of his books, I read some of them. He declared that Darwin's evolution by natural selection was the greatest idea anybody ever had. He's coming to it not as a biologist, but as a philosopher. So how do you reflect on that declaration? He said that at the beginning of his book, Cheeky. Darwin's Dangerous Idea. And his point was that before Darwin came along, it seemed obvious to everyone that big, complicated things like humans and oak trees and things had to have an explanation in terms of design. And it was a huge stroke of insight for Darwin to produce this prodigious amount of complexity filtered through this odd process of natural selection.
to me, it's always been strange that it took so long, that it took until the middle of the 19th century for Darwin and Wallace, and even maybe one or two other people. This is thousands of years of thought. Brilliant people. Aristotle could have had it and didn't. I mean, when you think how much cleverer you had to be to do what Newton did, or Leibniz, inventing calculus, working out about the laws of how gravity. The Newton finger puppet here. You'd think that somebody would have tumbled to evolution by natural selection before the middle of the 19th century, yet they didn't. And so that's an astonishing thing, and it needs an explanation. Did Daniel Dennett explain why it took that long? And if he didn't, what would be your explanation? I don't remember whether he did. Well, first of all, Ernst Mayr, the great, he was here, I think. Here at the American Museum of Natural History. He thought it was because of essentialism. He thought that because of Aristotle. If you want to make a bomb, you want to isolate the uranium-235 from the uranium-234 and 238. Most of the uranium ore is uranium-238. Yeah. Not useful for you. About no more than 1% of the uranium that is mined is uranium-235. So you want to enrich that. You want just the uranium-235. Well, how are you going to do it? These atoms are mixed together completely. Pull out the one that's in between the other two. Use a centrifuge. Well, centrifuges don't make solid matter. You have to turn the matter into a fluid. But to make a bomb, it has to be so purified that at least 90% of the uranium that's extracted is composed of uranium-235. You think about what I mean by a force. It's the means by which things interact with each other in the universe. So we're sitting on a chair now or standing on the floor or something. There are forces acting. You fall through the chair, right? There's something stopping you falling through the chair. And that's electromagnetism, actually. There are two bits to it. One bit is that there are electrons, negatively charged things, in the atoms in your chair and in your arse. There's also a quantum mechanical effect, which is electrons don't like to be close to each other, which is called the exclusion principle. So you try and squash them closely, they repel each other, and they also try and avoid each other. And the combination of those is what makes stuff rigid, solid, right? Why is a brick wall solid? It's ultimately those effects. So it's forces. That's all there is. That's how you perceive the universe. It's why you stick together. So there's electromagnetism, which is a long-range force, which is responsible for everything, actually, that we experience other than gravity. Light it's one of the strangest things in the universe, but one of the most useful, because it always travels at the same speed. It's what's called a constant of nature. How the thing moves that emits the light, or how the thing's moving that's going to receive the light seems to care about space and time, right? The fabric of the universe. It doesn't care about what emitted it or what received it. It just goes along. So it's a perfect measuring instrument, because it always travels at the same speed. It doesn't matter if the thing that emitted it is flying away from you at 99% the speed of light. If it emits light towards you, the light comes at the speed of light and goes past you. Wow. So that allows you to measure distances, which is why it's useful, because a light year because it travels at the same speed always, and nothing travels faster than light. It defines what's called the causal structure of the universe. So it tells us, if you have something that happens, can that something influence something else? For example, if something happened, let's say there's a year light travel time. So anything that's further away than a light year, for a year, within the space of a year, you can't communicate with it. It can't influence it. There can be no communication between the two, because you'd have to go faster than light to get from that place to the other. And so light plays a fundamental role in relativity. It's not only useful, it actually and that's where you get into, which we might talk about, black holes. Ватник Токс. Я читаю Ватник Токс.
Это, ну, неплохо, неплохая Маркетинг. things because they're regions of space we from will which be. even light can't Yeah, escape. that, So that light everything travels through we space and time at this constant speed and Right. divides it up into regions that can influence particular events, Immune. regions where events can't influence other events. And gravity tells you how all that curves and bends and warps, right? That's why. And so, in that sense, the causal structure of the universe. It's gravity that tells you and warps space and tells you which regions can influence other regions and which can't. It's a really fascinating idea. These completely collapsed stars, the supermassive black holes, billions of times the mass of the sun at the center. Hello. The reason they're really interesting is What? because Where are you from, baby? noticed that they do actually radiate. They have a temperature like anything else, and radiation comes off them. It's called Hawking radiation, and that ultimately makes them evaporate away in the very far future. And that in physics. And the reason it caused havoc is because people were worried about what happens when you throw something in. What happens to the information? So if I get this book and throw it into a black hole, does that information get destroyed, or does it come back into the universe in the Hawking radiation eventually? Now, it's a fundamental part of all of science. If you know everything about the universe at some point, some time, then you can predict what's going to happen in the future, and you could predict what had happened in the past. Information is not destroyed. So you've got a very, very massive star, let's say 30, 40 times the mass of the sun. They hold themselves up against the pull of their own gravity by burning nuclear fuel, which releases energy, which creates a pressure, which holds them up. So they're they're in equilibrium, but ultimately they'll run out of nuclear fuel because of a finite size. And so they stop doing that and they collapse. And for these very massive things, nothing can stop them collapsing. If you think about the pull of gravity on the surface of the Earth, you can build a rocket, you can escape. Right. If you crush the Earth down and make it denser, then you get closer and closer to all this mass. And so the gravitational pull at the surface gets bigger. And so if you keep crushing it, you can imagine you get to a point where you'd have to travel at the speed of light to get off. It's called the Schwarzschild radius. And that's for the Earth, it's about 1.4 millimeters. For the sun, it's 3 kilometers. Even light couldn't escape from the surface. That collapse is what makes a black hole. Einstein says that the reason that everything just floats is because there are no forces acting on them at all. So you're falling towards the Earth. So in free fall, if I let go of something, why does it stay there? Because there are no forces acting. So nothing goes anywhere. So free fall is the natural state of things. So Einstein says it's actually on the surface of the Earth is where something's happening to you. You're not in free fall anymore. Something's got in the way of your free fall through space and time. And the Earth's exerting a force on you, stopping you falling in your nice, natural, the way of things. In Einstein's picture, is that you're sat on your chair now. And the reason you think you've got weight is because you're flying upwards. You're being accelerated upwards at 9.8 seconds squared. And you're being pressed into your chair. Just in the same way that if you accelerate in a car, you get pressed into the seat. It's a modern-day spacecraft picture of Mars. Разговорчивый или нет? Разговор о ватном? Сука, да. Вы любите разговоры о ватном? Я там, знаешь, что-то или у него что-то? Да я что, ебу? Ты слышишь что-то? Я просто нет, абсолютно. Сейчас в смысле? Не слышу. Everywhere we look, we see evidence of rivers. So Mars actually was a world which could have supported life about 3 billion years ago. Now we know that there's water on Mars, there are minerals on Mars, pretty much everything you need to support human life and a civilization. And so Mars becomes not a bringer of war, kind of a terrifying red object in the sky, but a bringer of opportunity and hope. Mars was not a well-resolved planet, if you like. The photograph behind me is a photograph taken by a telescope that was commissioned in 1917. So in fact, just after Holst had written the piece. What you see is a fuzzy blob. You can see dark markings on the surface. And at the time, even reputable astronomers mistook those markings for perhaps signs of vegetation. That image of Mars was dashed when we went there with spacecraft. The first spacecraft to fly past was in 1965, the Mariner 4 spacecraft. And it sent back grainy images of the surface. President Lyndon Johnson, president at the time, reflected. He said, it may be, it just may be,
that life as we know it, with its humanity, is more unique than we may have thought. If we move forward to today, a fleet of spacecraft have visited. The first thing we see is a world of geological giants. That you see a canyon spanning over the face of the planet, which is called the Mariner Valley, after the Mariner spacecraft. The Grand Canyon here on Earth would fit into one of its side channels. It's also a planet of great volcanoes. We have good evidence that there were lakes, possibly even oceans on Mars. We've landed on Mars. As I speak, there's a rover called Curiosity, which is exploring an old, dry lake bed. It's found the signatures of organic molecules. It's found signatures of minerals that only form in the presence of standing water. So we've built a picture up of Mars that tells us that it was Earth-like, perhaps 3 billion, 3.5 billion years ago, with rivers and oceans and seas. In a sense, it could have been a living world, where the life began there. But what's interesting is this changes our view of Mars again, because a planet like Mars that had water and still has water becomes a planet that has everything you need to build a civilization, to sustain life, to sustain human beings. Venus, the bringer of peace. It's a planet that's very Earth-like in many ways. It's not too much closer to the sun. It's about the same size as Earth. And this really led astronomers to consider it potentially Earth's twin. Just like Mars, it was considered to be a world which may harbour life. We can never see the ground from Earth. It's shrouded in clouds. And that added, I think, to this idea that Venus may be a tropical paradise. Разговоры о важном. As with Mars, we had a shock when we first started to point initially radio telescopes to Venus, and then began to fly space probes past the planet. We found that Venus is a scorched world. This is a photograph from a Russian spacecraft called Venera 9, which landed in 1975. It found a world that it could barely survive. It only lasted for around an hour. It measured temperatures of 465 degrees Celsius on the surface. The atmospheric pressure is 90 times the atmospheric pressure on Earth. That means if you or I stood on Venus, we would be toasted, squashed. And if that didn't do for us, we would be dissolved, because the clouds of Venus rain down sulfuric acid. So far from being an idyllic, beautiful bringer of peace, the goddess of love, Venus is the closest world to hell you could imagine. When we started peering through the clouds using radar, and we see a surface that is covered in volcanoes, far more volcanoes than any other planet in the solar system. What's interesting, though, is that it seems that, again, like Mars, Venus would have had water on the surface, may have been a habitable world, may even... Как оно? Звук отключи. С меня 4:20.